Good morning, my dear students. As usual, we are going to be learning the chapters which are remaining for all the branches. Don't feel that this has been completed in some branches and this chapter did not completed in some branches. So one need to go through with that. Whoever has been completed this chapter in the respective classes, it will be revision for them. And whoever have not completed this chapter, they can understand it very easily. Okay. So as the one of the most important chapter, what we call it as a respiration in the plants, which is very essential for entrance examination as well as in a theory examination. So we will go for this chapter called as a respiration in plant. So before going to be entering this, whatever the points are present in this introductory part, let us first we will learn the definition of a respiration. Everybody will say the general definition that respiration is nothing but exchange of gases. Yes, obviously it is an exchange of gases. But why we respire, not only we, I would like to use a sentence, why all living beings are respire? Because almost all the living beings, I am using the word almost all, not all. Almost all the living beings are using oxygen for respiring to break down the food substance to release energy. This is the basic concept of this respiration. We are going to be breathing, not only we, plant also breathe. During the plant, as you had been studied during the photosynthesis, during photosynthesis they utilize carbon dioxide, but during respiration they use oxygen. Even the plants use the oxygen. So one student need to understand here that respiration is nothing but utilizing the oxygen to break down the food substances to release energy. So we call it as an oxidative phosphorylation. What do you mean by oxidative phosphorylation? Release of ATP molecule in presence of oxygen during a breakdown of food substances, that is called as an oxidative phosphorylation. So these all are the basic things what one student need. And as the name of the chapter said, it is a respiration in the plants. How plants were going to be respiring? Obviously they are also going to be using the oxygen. And the organism which were going to be using the oxygen to break down the food substance to release the energy, and that energy will be in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. It is the expanded form. ATP expandation is ವಿಸ್ತರಣೆಯ ರೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾವು. ATPಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ರೂಪ ಅಡೆನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಡೆನೋಸಿನ್ಗೆ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ವಿ ಸೇ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಆಹಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ATP ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ATP ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ATP ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉಸಿರಾಡಿಸಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ದ ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ATP ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ATP ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. So that we need to understand about this. So before going to be enter, once again I would like to say about the respiration. Respiration is defined in a two phenomenal form. The general definition is that exchange of gaseous substances. For as a biologically in here we can use the respiration is nothing but any cell which using oxygen to break down the food substance to release the energy in the form of ATP is called as respiration.
So such type of respiration are taking place inside the cell, in every cell. I am using the word in every cell. So that is why we call that as a cellular respiration. What we call it as a cellular respiration. Say, as usual, you know very well that all body or any organism on the earth is made up of with a number of cell or a single cell, if it is a unicellular cell or a multicellular cell. But every cell must contain a mitochondria. Inside this mitochondria, many substances were going to be breaking down and their energy is going to be released. Because of that, in your cell structure and function, you had been learned that mitochondria is the powerhouse of energy. What does it mean? The energy rich molecule ATPs are releasing there. What does it mean? There inside breaking down of a food substance is taking place. How food substance will break down? So we want to go through with that. So before going to be learn whatever the things were going to be taking place in the mitochondria or inside the cell, first of all we must know the respiration are of two types. One is the respiration which is using oxygen, and another one is that respiration which is using other than the oxygen. Okay, other than the oxygen. So respirations are of two types. The respiration which is using oxygen to break down the food substances, that is called as a aerobic respiration, which is taking place in almost all eukaryotic cell. ಎಲ್ಲಹ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಇರುವಂತಹ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತಾವ. Almost all, I am not using all. Some exceptional cases were there. Say for example, Saccharomyces cerevisiae, which is yeast, generally called as a baker's yeast, which is a fungi whose cell is made up of the eukaryotic cell. There, anaerobic respiration will take place. Exceptional cases will be there. So anaerobic respiration is nothing but respiration which will take place in absence of oxygen. What does it mean? That cell use any type of a gas. It is a species specific again. Some of they were going to be using some other gases. That is the differences. So once again I am telling you students that we are learning the chapter on respiration in plant. In respiration you had learned the definition of a respiration, and in respiration two type of respirations were there. One is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. So aerobic respiration is nothing but the respiration which is taking place in presence of oxygen. Almost all eukaryotic cell are the best example. Whereas an anaerobic respiration is one where the respiration is taking place in absence of oxygen. Almost all prokaryotes like bacteria and all. Right? So whereas here the common general respiration taking place, ಜಿಗಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ATP ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ATP ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ATP ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ವಸ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 1 mark. So respiratory substrates are nothing but these are the substances which will enter inside the cell to break down, to release energy rich molecule called as ATP. Such substances are said to be as respiratory substrates. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಿರಣಿ ಒಳಗಡೆ ಗೋಧಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ATP ಅನ್ನುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is the common basic phenomenon or a concept which is taking place in every cell. So this is the general reaction for aerobic respiration. Let us we will go for starting with the type of respiration. So aerobic respiration. So respiratory substrate in respiration is a common substance called as a glucose.
ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ATP ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾವು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಸ್, ಅನ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಬಿಕಾಸ್ ರೈಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್, fructose and galactose, and here we are going to be using a word glucose. So common formula for the glucose is C6H12O6. When one molecule of glucose to break down, it is using 6 molecules of oxygen. 6 molecule oxygen ಅನ್ನು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು molecule glucose ಅನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ. So during that 6 molecule of carbon dioxide will be released with the release of 6 molecule of water with the release of energy. Energy will be measured in the form of a kilocalorie, that is 686. Some pustanadalli 685, approximately 686 kilocalorie of energy is going to be releasing by breaking down of one molecule of glucose. So this is the brief introduction of respiration in a plant. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾವೆ, ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವಕೋಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ. ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ತರನಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So what we are going to be learning under this respiration in plants. So ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ photosynthesis. During photosynthesis the food substance has been formed in the form of carbohydrate, right? That is in the form of a carbohydrate, and that carbohydrate broken down into glucose, and that glucose will enter into the cell and then process will begins. So their food molecule is going to be breaking down. In that glucose, carbon chain will be there. 6 carbons will be there. You will be knowing very well in biological molecule. Carbohydrate, glucose, fructose, galactose, the molecular formula is the same, the structural formula is different, isomers, this all history you had been studied. Here what I want to make you to understand is that the 6 carbon atoms will be there, 1, 2, 3, 4, 5. In between the 6 carbon atom there is a bond, carbon bond will be there, and if that bond breaks, they release of energy in the form of ATP. That we want to study here. So carbon bond should become breakdown. In between the carbon and carbon there is a bond, that bond should become break. In between a carbon atom and a carbon atom there is a bond, that bond has to be broken down. During the breaking down of that bond there is a release of energy. That is the basic phenomena taking place here. So do you think that even plant will breathe? Yes, obviously. Plants are also breathing as how we animals were going to breathe. So during breathing every cell expect ಅಂದ್ರೆ ಬಯಸ್ತದೆ ಏನನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಗ್ಲುಕೋಸ್. So one molecule of glucose breaks down into 2 molecule of a pyruvic acid to release energy rich molecule called as an ATP. This process is called as glycolysis. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? Glycolysis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So glycolysis is nothing but the process in which breakdown of 1 molecule of glucose into 2 molecule of a pyruvic acid to release the energy rich molecule ATP is called as glycolysis. Okay. ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ glycolysis? Where does glycolysis takes place is the second point.
Glycolysis, we call it as a site, ಜಾಗೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, SITE, ಸೈಟ್, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, the glycolysis will takes place in cytoplasm. Yes, where does it will takes place? In cytoplasm. Let us, we will go for learn it. Embeden, Meyerhoff and Parnas. Embeden, Meyerhoff and Parnas. These are the three scientists who discovered this. Because of that, this glycolysis is also called as a EMP pathway. ಯಾವ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? EMP ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬೆಡನ್, M stands for Meyerhoff, P stands for Parnas. ಮೂರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Let us, we will go. As I said that glucose is acting as a respiratory substrate. How glucose will come into the plant cell? Through the help of photosynthesis. In photosynthesis, carbohydrates are formed, and that carbohydrates are going to be broken down to produce glucose and fructose by the help of an enzyme called as invertase. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ರೀ? ಇನ್ವರ್ಟೇಸ್ ಅನ್ನ. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಏನನ್ನಾಗಿ? ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ. To convert carbohydrate into glucose and fructose, it uses an enzyme called as a invertase. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Through the help of osmosis, as you know, by diffusion, it will take entry in pinocytosis or through the help of the phagocytosis. So the glucose will take entry inside the cell, means the cytoplasm. In the cytoplasm, glucose is going to be get converted into glucose 6-phosphate. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ದಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ 6ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜೀವಕೋಶದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆಲ್ಲ, ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಗೆ 6ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾಗ ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲುಕೋಸ್ 6-phosphate. When the glucose molecule take entry inside the cell in the cytoplasm, then glucose will be joined with the phosphate at the 6th carbon atom to form glucose 6-phosphate. Now question is that who gives the phosphate? Very simple. So adenosine triphosphate will be there. ATP energy ಇರುತ್ತದೆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ADP ಆಗಿ, adenosine triphosphate. ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದ್ದು 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ತಾನೆ. ಆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ದ 6ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಗ್ಲುಕೋಸ್ 6-phosphate ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ 6-phosphate. By the help of an enzyme called as hexokinase, hexa 6 kinase to change its position. So hexokinase ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಂಜೈಮ್ ದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So ultimately there is a formation of glucose 6-phosphate. Now this glucose 6-phosphate get converted into fructose 6-phosphate isomers. Isomerism, isomerase enzyme ದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್. So glucose 6-phosphate get converted into fructose 6-phosphate. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಆಯ್ತು. molecular formula is C6H12O6. ಫಿಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6-phosphate ಗೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6-phosphate ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ATP get converted into ADP. So fructose 6-phosphate get converted into fructose 1,6-biphosphate. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6-phosphate ಇದೆ. ಈ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಗೆ 6ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ADP ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ದ 1ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಫ್ರುಕ್ಟೋಸಿನ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 6ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6-phosphate ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6-biphosphate ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6-biphosphate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. This fructose 1,6-biphosphate gets converted into glyceraldehyde 3-phosphate. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವ 2 ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6-biphosphate get converted into 3 carbon atom containing glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ? dihydroxyacetone phosphate. Either dihydroxyacetone phosphate or glyceraldehyde 3-phosphate interconvertible changes. Isomers they are, but they are made up of how many carbon atom? 3 carbon atom. 3 carbon atom containing how many product will form? 2 product. Which is the first one? Glyceraldehyde 3-phosphate. Which is the second one? Dihydroxyacetone phosphate. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಸೇರಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6-biphosphate ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. That is broken down into glyceraldehyde 3-phosphate. Now this glyceraldehyde 3-phosphate get converted into 1,3-biphosphoglyceric acid. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ. COOH CH2OH COOH CH2OH ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಏನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾವೆ? we call it as a glyceraldehyde 3-phosphate. So this glyceraldehyde 3-phosphate get converted into 1,3-biphosphoglyceric acid. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? NAD2 NADH+H+. ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಯಾರಾಯಿತು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Now this 1,3-biphosphoglyceric acid ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-phosphate 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು 1,3-biphosphoglyceric acid ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ATP ಗತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. NAD ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. NAD ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಅಡೆನಿನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಅಡೆನಿನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಅಡೆನಿನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ATP ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಅದು. ATP ಥರನೇ ಅದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅದನ್ನು ಸಿಹಿ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅದನ್ನು ಸಿಹಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ATPನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. That you will learn it later on, right? So NAD get converted into NADH, and here during that one phosphate will release, and that phosphate is attached to the first carbon atom of a glyceraldehyde to form 1,3-biphosphoglyceric acid. So this 1,3-biphosphoglyceric acid get converted into 3-phosphoglyceric acid. ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ. ಅದು ಇದ್ದು ಒಂದು ATP ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಯಾರಾಯಿತು. ADP ಇದ್ದಿದ್ದು ATP ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂತು. ಸೊ 3-phosphoglyceric acid ಆಯಿತು. 1,3-phosphoglyceric acid ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು? 3-phosphoglyceric acid. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗಿಂದು ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರು? ADP ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು? ATP ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಯಾರಾಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ 3-phosphoglyceric acid get converted into 2-phosphoglycerate. ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ 2ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಐಸೋಮರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೋಯಿತು. ಕೈನೇಸ್
ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತ. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ 2-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 2-ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್, PEP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂತ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. This phosphoenol pyruvate get converted into 2-pyruvic acid. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಳು 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ATP ಫ್ರಮ್ ADP. ADP ದಿಂದ ATP ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So conversion of 1 molecule of glucose into 2 molecule of pyruvic acid in the cytoplasm of the cell is called as glycolysis. This phase is the common phase for both aerobic and anaerobic. Aerobic respiration ಗೆ ಮತ್ತು anaerobic respiration ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಗದ. ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Who is the bridge between aerobic and anaerobic pathway ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is the glycolysis. Who is the common pathway for aerobic and anaerobic respiration ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Glycolysis. So ಈ glycolysis ದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದದ್ದು 2-pyruvic acid ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು aerobic respiration ಆದ್ರೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೇಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. anaerobic respiration ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 2-pyruvic acid ಇದ್ದದ್ದು ಎಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a fermentation. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. Right? I hope you have been understand and kindly go through with the textbook and read. 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದರದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.